Nti the 10 years and the 20th July 2026 chama Wontumi akwako piem e court ama chese ensem ne ye kan ni nyina wie ye no the 10 years court na man 20 years on fan kwade afiase with chese hard labor e fan som o man Ghana na bro ko piem ho no e charges miensa ana ye de born e ho no de kan e sama boy illegal mining e Western region so ana tano numeri and also Western region so na isn't bank loan and sense bia and also ho no ma ni nyina court ni ejina so e de boy chese chama Wontumi kwadu say onko da fiase 20 years ensan so nya edwumaden emfamboa o my Ghana afi abusua ba be pensin nsem no mu amwate ase pan sere be a obetimi ahu sidi esite because charges me ensan credit bond ye sere ba be bibim e wa ha se nya hu sede ensem no esite ankasa pa meso sans no wadaruma ubu ene ni di kwa se unya subscribing for my channel ya don't sabe subscribe button so we are not turn on the bell notification icon sere be next time be am drop video wa channel so wonsa ebetimi atabi intentem so bi nso feel free na kire wadwen or comment section bejibre e ba kenkan e de amaw say na wusi hu ensem we a esi ekoso sisi chama Wontumi 20 years ne de ama no o deserve si de man ana se de ekono enye fair kra na me hu adwen kire no e comment section no afi ye munrem it is say nyan say ene 20th of July 2026 ana chese chama Wontumi ene ne lawyer ekopiem o we chese quarter chese ensem a ekowie ni nyina say chama Wontumi di kedi cases mensa ene board ne mom yenti ase say judge otina adwam justice kukovi K ono ana chese wotina adwam edi asem ne na time ya chese chama Wontumi edi kopiem ho no ne di tanyina say edi nkai no ye de chese sama boy illegal mining case no ana edi nkai de ne sha ase wa bre ho no mo nko ade ma ne charges ma kuma 6 criminal charges e wo ho no mo nko na charges 6 ne de ma no enye ono nko na de ma no ye de ma ono chama Wontumi chese Bernard entry boys ya ko sanso ana ye ma chese open kese ye kwame entry enso charges ni bi ana bi onso ye sanso ma akonta mining company limited na kasa charges ni bi ne chese hanom no 3 bodies ana ye chese de charges no de abomo na eno ana chese judge ejina so ehwe chese Ghana mamra o kirem say according to chese 1992 constitution of Ghana according to the Minerals and Mining Act 2006 Act 700 ano sanso biem no kirem say according to chese 2019 Amendment Act 995 ahonom ana chese ogina so a ode chese sa kwadu ebo chama Wontumi ene chese kwame antwi ene akonta mining company limited srebe ya chese Ghana mamra ne ebetimi edi obia ene obia ebedi ne sedi sitie na hanom ana chese ebisa se chama Wontumi na chese hanom ne cases wo say ana ede bon because enipa ana se body stere na mabom din wa hasi ana cases criminal cases 6 so ana makana as sisi an chama Wontumi wo gise ahanom na chese judge nso tirim say ya se chama Wontumi and 2 counts involving the unlawful assessment of mineral rights without ministerial approval. That's according to the section 140 and with fully facilitating unauthorized unlicensed mineral operations. That's according to section 992 our hase no na hono ana osanso bi no de chese kwame antwi enso de bre na kwame antwi enta se say ono ene director for chese chama Wontumi na chese me no ka say kwame antwi o hwe na unhu no e wa chese oman Ghana mase a ono so no omuguso omohwe na kira kwa se be onso hu na omde na kwa kupim ono so age na chese yes a onfan kodem e prison na busia ahanom de tinyina se kwame antwi a ono so director e de ma chese Wontumi e de dwuma koi ono so ne charges e de ma ni charges aiding and abetting unauthorized mining and facilitating unauthorized mineral operations ono so chese ade a de man ase no so gina Ghana mamra na so ene de ani wi ne sanso ko chese akonta mining company limited almost de so adwumakuo na nkasa almost de ball no esunye corporate charges for unauthorized authorizing illegal subletting of concessions and allowing unpermitted operations on their site in the Mapuno so charge the bono and so I say and no detail na say afi ebusama mi chimo asincho edin kan ne chama Wontumi de ne she 3 July sanke kwa kwa kana asem no honom no ana che say edin kan no the lawyer apia kubi lawyer e ba bi chirim say ade say kono akase case no Wontumi ne eche because ohwe ne yoma ba ko mi bia aso ko se wono e de or withdraw na che say wotimi continue maybe as well because case dey see ko ne kamia ko say no maybe nshira anye claim for man tie no e withdraw from HSA case e because na so resign or yes win the case na chi bi honom na che say because nso chirim say so lawyer odi wa say ma o eni honom dia na che say also tim sa kope lawyer for my ma time kakra hono ma na che say lawyer attach ya enso ebem so ba betu adwuma so na time obeji adwuma no hono no nso kire mu kire court ne say ade so on share
ante ɛyɛ asɛm na ase nti no court na ɛmfa kyɛ sɛ nsɛm nyinaa ɛmfa ma no nso court na so nkuhwɛ nti na ɛbɛyɛ a obetumi aboa yɛ kyɛ sɛ Chama Wontumi ama kyɛ sɛ case na ɛkɔ so no bibia betumi ɛde ayɛ kama ɛde ama no nti no court no ɛte ase ana ɔde ne hyɛ kyɛ sɛ 20th July a ɛyɛ ɛnɛ na ɛnɛ no sɛ nso tru hɔ nom ana kyɛ sɛ court no kɔtena sɛ ɔmo twɛn sɛ ɛyɛ lawyer Atachi abɛba sɛ de bi betumi adi asɛm na lawyer Atachi aso san so to ɔmo nkra na saa de wei no ɛyɛ ade sɛ ɛnura 19th ɛna kyɛ sɛ ɛyɛ Kevin Taylor enso tena ne show no so ekyirem sɛ yade sɛ ɛna 20th no yade sɛ Atachi a ɔnko piem ɛwɔ court no ɔde ɛsɛ sɛ nsɛm bi kɔ da court ne sɛ watu kwan ampa ɛna sɛ sansɛm no enso ɛbɛm sɛ ɛna Atachi a ekyirem sɛ yade sɛ wɔ free Ghana ha sɛ watu kwan na wodi dwuma ba ko meni nti ɛbɛyɛ a court ne nsan so ntwe asɛm no mfa nkɔhyɛ 22nd na court nso ka sɛ da bi saa asɛm yi de entimi nya adwuma ne enya adwuma kyina ko nsɛm no yedi ne ene ya ana kyɛ sɛ yedi asɛm ne mfa nkɔhyɛ 22nd bi a wo pɛ no nti ampa court ne nso kɔtena asɛm no so ana kyɛ sɛ ibubu asɛm mu a aso lawyer ɔkɔtena ma Chama Wontumi ne de abusua bɛkɔ ne akɔ akɔhwehwɛ ne ɛho lawyer no sɛ de ɔno nso ɛnkasa na sɛ bi ɔno nso sɛ kyerɛ nsɛm no ɛrefa na kyɛ sɛ lord court ne tena asɛm no mo hɛ nsɛm no ka sɛ pam no twa no wɔsi de ade ne si kɔ nyinaa ne nyinaa no makyɛw ti Chama Wontumi ɛbɛyɛ a wokɔ akɔda afiase 20 years wode kɔ akɔsom ɔman Ghana adwumaden na saa 20 years yɛde ma asɛfa kɔda prison ɛnyɛ no ano no ebi nso no yɛsan so ɛgye wo ɛyɛ adeɛ friend sɛ ɛyɛ 100,000 penalty unit ɛno no de bɛsika ma ɛyɛ 120,000 Ghana cedis ɛnka ne sika no bɛyɛ 1.2 billion over hɔnom baabi ana yɛsan so agye afiri Chama Wontumi hɔnom fa ne nyinaa bra yɛsan so kɔda prison 20 years na fa som ɔman Ghana abusua NPP for any da ɛkyɛ sɛ mu gyempɛn ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na ɛno ana kyɛ sɛ ɛyɛ lawyer a ogyina mu ɛde ma Chama Wontumi ɛnɛ wotim sɛ ɛbɛyɛ a court no ɛntim fie ne so ɛmfa ma Chama Wontumi because ano ɔden Chama Wontumi yɛ obi a ɔhwɛ nnwuma so nkɔfo hwɛ ne sua no nneɛma bebree na Chama Wontumi yɛ wɔ Ghana ase nti ɛbɛyɛ a court ɛsrɛ tim fie ne so ana court nso tena so no sɛ dɛbi mfie ne ɔte so a ɛnyɛ yi ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔde ma Chama Wontumi sɛ ɛbɛyɛ adesuadeɛ ɛde ama ɔno ɛde kyɛ sɛ Ghana fo nyina obi a nti ne fie no yɛ dɛ a ɔnte so abusua hanom na nsɛm no bi bɛsi ne mebɛkɔ ne akɔ akɔhwɛ videos ahodoɔ ɛde abaake me nsɛm a mɛka na ha sɛ bia bɛtumi atensɛm no so mɛdi nka aka kyerɛ daroma ubu ne ne die kwan so subscribe my channel like for agye nkyerɛ to comment section wo nsɛm na ɛkɔ no ne dia na court ne di na anasɛ ɛnwoma bi ɛnkɔ yi ɛwɔ ase yɛbɛgye brɛ da ba bɛkenkan ɛdɛm afei yɛntie nsɛm ahodoɔ ɛmfa mbra ɛdin no ɛkɔ ame gentle. It is not in all situations that those things are applicable. So I'm sure it's an area his lawyers would have to look at and see if it will open up some areas of appeal for him. But I'm a bit worried and a bit sad. 20 years for an offense that the minimum is 15, maximum 25. The judge, I think, might have listened to your plea, don't you believe? Probably she did, probably she did not. Because I was of the view that the minimum sentence was okay. Because I made a point that getting Wontumi out of the picture, that is incarcerating him, may affect a lot of things, especially his businesses, the number of people he employs and all that. So that was the appeal I was making to the court, that yes, the court has come to the conclusion and convicted Mr. Wontumi for all the offences. But in terms of the sentences, I mean, the court ought to consider his significance in society, especially the chain of businesses he owns. And I also made the point that currently we are struggling with a lot of youth employment. And if the court itself has established that Mr. Wontumi is the directing minds of all his businesses, it means he's very crucial to his businesses. So getting him away from his businesses in giving him such long sentence may negatively impact on the businesses and the young people who get jobs through his businesses and all that. They'll come onto the streets as unemployed, adding to the huge numbers who are already on the streets with no employment. So that was the appeal I made to the court, that the court should consider this particular circumstance of Mr. Wontumi and probably give him the barest minimum of sentence. That was what I did. I don't know. The argument that it should be as a deterrent sentence to persons, especially the fight against illegal considering mining. the way you see, I am not in any way encouraging anybody to go into illegal mining. And for me, the point I was making is that, yes, Mr. Wontumi have committed the offense, but it was the bigger picture I was looking at, because he was going to be sentenced anyway. So my mitigation was to reduce the sentence, that's all. It's not to put in a defense for whatever he might have done or not. Exactly. What is your relationship with Wontumi? I thought he would have been given the barest minimum. What is your relationship? I don't know him from anywhere. Wontumi? Probably we just share a name. I'm Bernard, he's Bernard. I have no relationship with Mr. Wontumi. Maybe because he's my namesake. But I only felt that
as a lawyer, these things happen. It's not because it's Mr. Wontumi. There are times when you are in court and you feel like you need to probably intervene as a friend of the court. It is something we do out of ordinary practice. It is not because it was Mr. Wontumi. We have done this several times where we believe that we need to add our voice in mitigation. Remember, it is not against the conviction. It was just to intervene with the number of years he was going to be given. So it was against the sentencing that we were trying to mitigate, that the court should give him the barest minimum. It was not against his conviction. So it is not as if I did that to probably encourage illegal money. No. It was just for the courts to understand that Mr. Wontumi is just not like you and myself. He owns a lot of businesses. So the court, I don't know if she considered that, but well, I'm sure his lawyers would advise him accordingly. So that's allow me to go. Bernard Oredu. Bernard Oredu there talking to the press at the Accra High Court. Basically, he was one of the lawyers who was on his feet in criminal court and in fact, in his arguments in court, he told the judge that Wontumi has so many businesses and that if his sentence, if the years are too many, that could cripple some of the businesses, and many of the people who are currently employed by Tema Wontumi's companies may lose their jobs, among other things. But the judge, in her, concluding part of the judgment, said that this is to serve as a deterrent to other people who are currently, involved in illegal mining, and went ahead to give Wontumi, or to sentence Wontumi for 20 years. But it was very interesting, Mami, in court today. In fact, Wontumi himself, in the process of the judgment, whilst Audrey Kokovite was reading the judgment, so he was clearly, shaking his head repeatedly in apparent disapproval of some of the things that the judge was talking about, and he was also consistently looking at the people who were sitting in court and basically, laughing and all of that. So at the moment, it is clear that the court has now made its determination in this. Anything abusing we any nsema hodo am no kase abetodwa ana chese akwa akwa nyakopiti no na are hosem yanso ya say Chama Wontumi of all people say the nkofu sinin Chama Wontumi na finally kasa bebrebe to dia sha ne dia ka ho no o kirem so bia ntimi nya hwe Ghana ase for sure. And finally John Mahama ene na abai a kirem se ampa amamra na dia adwuma nti adu enyu bia na ewi amamra nti sana esi akwakoy I don't know say won so hu nsem ne esifa so wadwe comment section beje be na ba be kenkan ere ama medi nka aka cho na bibia so etimi ai kama wadaruma kopem se be san so di ahia no se wonya subscribe for my channel ya me so subscribe ere ama me na bibia so etimi ai kama makra. Bye bye.